ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನಗೆಲ್ಲೂ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ JTO ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಇದು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋ ಬಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಈಗಿಂತ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈಗ ನೀವೇನೇ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಹವಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ಕೇಳೋಣ, ನೋಡೋಣ. My lord, ಅದು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ? My lord. ನಾವು ಎಮೋಷನಲ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ನೀನು? ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೀನಿ my lord. ಇದೆಯಾ? ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 26110 ಪಾರ್ಟ್ 26110. 2024 ಆಶಾ ಕೇಸ್. ಆಯ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋಣ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಬಡಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾ, ನಮ್ಗೇನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಕೇಳೋಣ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂತ, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡೋಣಂತ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ my lord, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟಾ? No. But my lords, kindly may I make one mention regarding her grievance, ma'am. ಏನಾಯ್ತು? May I make one mention regarding her grievance? My lord, she is part of those 450 candidates who are there in the final selection list, which is accepted by the government. Accordingly to 399 candidates, they have already issued the work order. Out of 946 selected. 150 candidates. Not selected. She has, no, it is selected as per the merit. Not issued appointment. Not issued the appointment order. Now, my lords, in virtue of any orders that are being passed by this court, and as per the order of redoing, which is directed by this court, my lord, virtually their fates are seized. For no mistake on their part, now, my lords, the revised list has come up by virtue of the direction of this court. Revised list all our yardu barodilla. For this reason, after this selection was complete, the final selection list was announced. Government accepted and they started issuing the appointment orders. As of November 2022, 400 appointment orders were issued. Subsequently, what has happened, my lord? This is very crucial for this case. In October 2023, appointments to 400 candidates, November 2022. But in October 2023, they have changed the entire gamut of this recruitment, but changing the terms and conditions, the eligibility criteria, everything by issuing SOP, standard operation procedure. My lords, as per the settled law, as per the apex court judgments, they can't do this. While the recruitment is on the way, if the law permits, as per the notification and as per the statute, or modification ಮಾಡಬಹುದು, as modification ಮಾಡಬಹುದು. But idralli, after appointment is accepted, they have changed the whole thing, and all those candidates. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೊಸದು ಹೇಳ್ರಿ. Most of the candidates who are in the revised list, they are selected by virtue of this change of terms and conditions. Note, Which is the larger question, Lord. Not. It is because of that, my lords, there is urgency to hear this matter. Finally, my lords, the Supreme Court has not. I was personally present before the Honorable ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು Supreme Court ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ my lords, order ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ apex court said we won't go into the merits of this case at this stage. Gist of the issue. ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು, ಬಟ್ ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ? ಅದ ಲೇಡಿನೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ SOP ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. SOP ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರೇ ನಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 2 ಮಕ್ಳು ಇದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಲೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು?
ಇವರು ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈ ತರ 300 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಲೈಫ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಸರ್. ನನ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಆತರ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರೊಬ್ಬರದೇ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ದೇವರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮಿಲೋಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇವ್ರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಸಿಂಧುತ್ವವಾಗಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿನೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಿವೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ರಿವೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಿಲೋಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆನ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲ್ವಾ? No, in the persons who are appointed, 399 persons appointment orders were issued. In the meantime, before other appointments order could be issued, there was an interim order. So therefore, out of 399, now 119 are in 280 milots are in both the lists. So 119 are persons represented by Kashinath sir and Vivek Reddy sir. ಸರ್ ವೈದ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, 2 ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ 357 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ಸರ್. ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಯ್ತು, 357 ಜನತನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನೀವೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಯರ್ ಫೀಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀರಿ? ಮೊದಲೇ ಜಾಬ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಹೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಇಂಥವ್ರು? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Milots, may I just suggest this, Milots, pleadings, it arises out of a proceedings, Milots. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿತಾ Please. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, Please, Milots. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇರೋರು ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಈವನ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Yes, sir. Milots, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. no, Milots. In the new list, whoever is there, everybody gets an appointment order. But earlier who were appointed, 399 persons were appointed. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Bit ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತೆ, but out of the 399, only 119 do not find a place in the new list. ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. that 119 is protected. That 119 is protected by the Supreme Court. Now, Milots, there is urgency for issuance of appointment orders also. May I just suggest this, Milots? In the memo that is filed by the state, 14 weeks has been sought, Milots, by step calculation. 14 weeks. 14 weeks for the purpose of completing the entire process. From starting from day today, when we will be sending the list today, Milots, from the KPSC will forward the list in respect of 22 states to the state government. The process can independently go on. Without maybe appointment orders, Milots may say that in the meantime, within the 14 weeks, matter could be heard itself. That's what because let the process go on with regard to document verification. Because the names are already in the list. Apart from the legitimate expectation that you get from your name being in the list, just by going through that process, I don't think any additional expectation will start. Because they're all before the court, Milots. So, my respectful submission, Milots, is in view of the Supreme Court order also, and view of the urgency, let the process of document verification be completed. Any which way, Milots, state itself is saying that 14 weeks is required. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, Or another alternative, my lords may just ask us to hold it and we hear the matter. But then there is a Supreme Court order there. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಾನು ಅಂತ. Please, my lord. That is ಅನ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. Please. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದು ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೇನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೇಸ್ ತಾವ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್. ನಾನು 2 ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಈಚೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು SOP ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳು ತುಂಬದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏಸ್ ಬಾರ್ ಹಾಕುತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮುದುಕರಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? But ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. the difficulty is that we are also trying to regularize some of them, my lord. In the other matter, ಅದು that also we understand. claims of they are more senior. That's all. But our information, when we were sitting in Dharwad bench, learned additional advocate general made a submission. Thousands of vacancies. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ ನಾವ್ 2 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, 1000 ಗಟ್ಲೆ ಇದೆಯಾ, ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. Yes. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇರೋ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಲಿಕ್ ಮಜಾರ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇಂದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅದು ನಿಮಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು 1000 ಗಟ್ಲೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ ಪೇಪರ್ನೇ ಬರ್ಸೋದು, ಮಾಡೋದು, ಫೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, KIT ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು. Every department has to prepare a calendar. ಈಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಆ ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ನೀವು ವರ್ಷ ಮಾಡಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ವಿ ಆರ್ ಎ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿದ್ರು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏಸ್ ಬಾರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನೀವು 5 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 21 ವರ್ಷದ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ. 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕಲ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ PIL, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೋರಿಯ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಸ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಗ್ರೀವನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ? DPR ಅನ್ನು DPR usually has the data. My lord, for this information, can I request for a little more time, my lord? ಅಂತ ಬಾಬತ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಯಾರೆ, ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೂಪರ್ಯಾನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. We'll get the data as on the beginning of this year, my lord. 1/4 ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. 1/4 ಬಂದು 31/3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಏಜ್ ಬಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ Including judiciary. ನಮ್ದು ಮಲಿಕ್ ಮಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದೇ ನಿಮಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ.
ಓಕೆ ಬರದಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾ. ಏನಮ್ಮ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆನರೇಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವೀಗ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Difficulty ಇದೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ? ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. As of now, my lord, the other 300 vacancies is added, my lord. ಅದಕ್ಕೆ Yes, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ one submission, my lord. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Those vacancies may not be allowed to again publish by KPSC by issuing another ಏಜ್ notification. ಬಾರ್ The event, then my lord, my candidates will not get because they are age barred. ಏಜ್ ಬಾರಿಗೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತೀರಿ ಅದನ್ನಂತ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು? ಈಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು. ಹಾ, ಬರ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಕ್ Alla, ಇರ್ತದೆ. 1900 they have already said. Out of those 1900, filling and after issuing the appointment orders, remaining vacancies shall not be notified by the KPSC. Lord, As in on order today. one submission, Lords, in order to facilitate, Lords, ಅವತ್ತು ಬರೋ ದಿವಸನ ಬರ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, Lords, in order to 2 facilitate, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾ ಆರ್ಡರ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಟ್ಟರಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ? This ಅದೇ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Lord, in order to facilitate 40% ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಈಗ. getting the statistics, in order to facilitate getting the statistics pertaining to, Lords, all the vacancies, lead petition in serial number 1, the main petition ಅಲ್ಲಿ, the chief secretary and the secretary DPR may be directed to be made parties. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. no, state of Karnataka represented by the secretary of skill development ಇದೆ. I get it, Lords. It is, ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲ, it will facilitate, Lords, because ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ the chief secretary and Gayatri's petition. ನೋಡಮ್ಮ, My lords, in this whole exercise, an endeavor be made to accommodate those who are in the final selection list not received the appointment order, considering the additional vacancies that may fall. My lord. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿ which rule? Lords, ಗಾಯತ್ರಿ. ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೋಟಾ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Please. ಇದನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು. Please. The government has come out with a timeline. Understand it. ಈಗ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನೀವು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. And ಯಾರು ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. Those have taken the ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅನೇಕರು ಈಗ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Some of the respondents are in both the list, revised list, earlier list. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ್ರಿ. Lords, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ. ಏನಮ್ಮ? ಏನಮ್ಮ? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೇವ್ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನಾಗ್ಬೇಕು? ನನಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಮ್ಮ,
ನೀನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗ ಹತ್ತು ನಾವೇ ನೀವು ಅಳ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತದ? ಕಾನೂನಿನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಲಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ ಯಾರು? ಗಣಪತಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಮ್ಮ. ಅವ್ರು ಏನಾರ ಹೇಳೋದಿದ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಹಾ, Lords, the first stage is only about the implementation of the Supreme Court order. Correct. Then matter comes about final hearing. My lords. Yesterday, my lords wanted the steps that the state government will be taking. ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Breakup ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಡಿ. ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Please, ಮೊದ್ಲು ಈಗಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ please. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1 Please. ತಿಳ್ಕೋಣ, ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. Correct. Please. ನಂತರ ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ Please. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ Please. ಅದರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನಾನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ವೆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್. Hearing is taken, ಟೇಕನ್ please. ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ Please. ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. It is ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್. as per Supreme Court. ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹರ್ಡ್. No, Supreme Court has said the same thing. Same thing they have said that Please, one. please. ಇದು ಎರಡನೇ. ಹೌದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಂತದೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಿವೈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಡಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ವಿ ಡು ನಾಟ್. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ that you could not have changed the rules of games when the game was halfway played. No. In this case, it was complete. No. My submission. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿ ಡೋಂಟ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Lords, when we had made a submission before this honorable court, Before ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We are No, not suggesting all. no, I'll just give the statistics, my lords. ಅಲ್ಲ, Please. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. Please. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಒಂದು ವಾರ 2 ವಾರ ಮುಗಿಸಿ ಅವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತಿರುಮುರುವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೈಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. Sorry, madam. 1 week if we are given to complete the pleadings, 1 week, we'll all complete the pleadings in 1 week and then your lordships can commence. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬೇ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆನರಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಡ್ that don't hear the matter. They have indicated that we should hear the matter. ಅದರಲ್ಲಿ While this process is going on, Lord, we can as well complete the hearing. Process is one thing different. ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಎರಡ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. doubling there. ರೂರಲ್ ಕೋಟಾದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು. ಕಾನೂನಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. It creates multiple complications. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂಗ ಎತ್ಲಾಗ ಫೈನಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. That would be very. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಟಿಲಿಟಿ. Please, my lords. ಇನ್ ದ ಈವೆಂಟ್ petitions are, we do not know. ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ. The interim order which was in challenge before the Supreme Court is March 2024. Even on that day, my lords, the understanding was you go ahead with the publication of the list, we'll hear the main matter. In the meantime, matter went to the Supreme Court, there was a stay. Now 1 year has passed by. What my lords are suggesting, we, my lords, will accept that. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಏನಂತೀರಿ? We are agreeable. ಸರ್ 5 minutes ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಇದಾರಾ?
ಸರ್ ಲಾಯರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್. ಹಾ 2018 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಸ್ ಪರ್ CN ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ KPSC ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು SOP ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಹೇಳಿ ಟೋಟಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ? My lord, there are 3,048 posts, my lord. 3048 Posts in the entire state of Karnataka. 3048. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? More than 50% are vacant, my lord. We are recruiting currently for 1,426. 1520. Excluding one. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಬೇಕು. I'm sorry. ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ನೀವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಎಸ್, 1,526 posts are being filled up now. 1,526. 520. 520. 1500. 1522. 20. 20. Yes. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Lord, every year I am told that on an average of 50 vacancies arises because it's a large. ನಿಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀನ್ ಯಾರ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ? ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಮಿಷನರ್? She is present. Yes, come here. Yield place to madam. Sir. How many vacancies as on this day you have? Sir, the selection list for sir 1,520, sir. Yeah. Out of which No, we are not on. yes, sir. Total number of vacancies in the case As on today. as on today. 1,549 posts are vacant as on today, sir. 1549. Yes, sir. That means while computing that you have excluded those who have already been issued appointments. Yes, sir. Sir, how many of them you have issued appointment? Sir, 399 people we have issued appointment order. 399. 399. The vacancies are inclusive of this. Yes. Sir, the vacancies are inclusive of this number, sir. Inclusive of this This numbers. 399. Yes, sir. Other vacancies have arisen now after subsequently. Subsequently, yes, sir. Some vacancies have arisen. What is that sum? We need not SOME, we need SUM. Yes, yes, yes. Yes. ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎರಡೆರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that is what we are That's what we said. submission. We said that on only. Long time we have already waited. That's right. Since all the procedures have been completed. Yes. Bevin Marad is standing. Whose client? Bevin Marad? ಹಿರೇಮಠ ಯಾರಿಗೆ? Already working. Your clients are working now. ನಿಮ್ದೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What is your submission? ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? Discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That would be a temporary relief until disposal of the case. Not subject to court calendar, my lords, if ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನಿಗೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ರೀತಿ? 400 no, my lords, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಹೊರಗಾದವ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ? minus 946 in the final selection list. 946. 946. 399 have received the appointments. 399 have received the appointment. That would give 447 are left out. They have not received the appointment orders. ಅಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇವರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ may submit out of ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. out of this 447 who have not received the appointment orders, about 50% or little more than that are in the new list also. New list also. That means there is a difference of about minus 200 additional posts. As per the affidavit filed by the state in the High Court, there are 1,900 vacancies. As per the affidavit filed before the Supreme Court, the vacancy is about 2,000. And the notification called for is 1,520. Okay. Additional 200 posts ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. As per their own saying, there are additional 400 to 500 posts. That apart now, From the as records. pointed, of course, that exercise they have done, that going for option ಇದೆಯಲ್ಲ, several trade ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ
Suppose if the others give up, first vacancies will inure to the benefit. Additional vacancies will fall. That exercise. So you Lots the start issuing appointment. The fact that they were in the subject to this normative process, that will be again subject to final Please. orders of this court. the fact that they were in both the lists, they came to know only this month. So therefore, now we will go ahead with the process. ಈಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿರಾ? It is website. It is web hosted. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಯ್ತು. It is web hosted. Now formality, I have to send it to the state government along with the documents, which we will be doing it by end of the day today. Okay. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ? Around 200. Around 200. 200. 208. Who are in the first final selection? 219. 80. 280. Yes. Out of which Out of 119 are working. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲಿ. yeah, another one point, my lords. In these lists, those who are, my lord, not found in any of these lists and their candidature, my lord, challenged before the KSAT and KSAT dismissed and they found, my lord, in the revised list. And now, my lord, by virtue of their disqualification, KSAT has upheld it. They are not even challenged. By virtue of SOP, they are found in the select list. ಅದೇ that they could not have done ಅನ್ನೋದು Yes, ಇವ್ರ that, contention. that my lord cannot be. that my lord should be subject to one of the petition where the In the event- revised list are challenged. The event they allowed The to bona work, fides my of lord. the revised list. Then in the event while they allowed to issue an appointment and may permitted to work, then my lord their appointment subject to result of the writ petition. They found disqualified, my lord, in the event. Then they will come back, my lord, for seeking. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗೋದು ಇದು ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. Exactly, my lord. ಎನಿವೆ ನಾವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕುಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಕನಸಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗಾರು ಸಿಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೋಣ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ. ಇರೋರ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ disturbed because Supreme Court itself, Honorable Supreme Court has said that. And most of all the writ petitions, my lord, all pleadings are completed. And pleadings are not balanced in any of the matters. Any date may be fixed, my lord, it's equitable for all the candidates, my lord, to Judgment could be So the Supreme leaders Court. have been allowed. Many have been treated. Who, because of this revised list qualification, earlier list holders have been treated. ಅಲ್ಲ, since you are not being disturbed, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮುಂದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಎನಿವೆ ವಿ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. Mr. Vivek is appearing for some of the impleading applicants, my lord. ಮೈ ಲರ್ನೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿವೇಕ್ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ. Yes. But writ petition. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು Yes. ಅಲ್ಲಿ no, my lord. 80 Individual candidature and their refusal of applications. on the And ground other of various experience certificates and other grounds. Yes, not notification is challenged. Nobody's case will. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Please, Lord. In the memo that I have produced, we have sought for 14 months, which is 14 weeks, my lord, and 3.5 months. Final hearing ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರವಾರ. ನೋಡಮ್ಮ, heard. Learned senior advocates and advocates appearing for the parties. In terms of apex court decision in SLP civil number 17093 of 2024 and other connected SLPs disposed of
wide order dated 17/12/2024, comma, yesterday matter was heard for some time. First, all the learned advocates representing the parties have a broad consensus that the apex court decision has to be given effect to, comma, of course, subject to outcome of this batch of petitions. First, next paragraph. The apex court decision, comma, we are told at the bar, comma, has been rendered keeping in view the revised selection list dated. There are different dates because there are different trades. Dated lists dated 27/1/25. on Mariculi. 27/1/25, 11/3/25, and 12/3/25. 12/3/2025. First stop. Persons whose names figured in the original list, some of the persons, some of the candidates whose names figured in the earlier selection list do not find place in the revised list. Semicolon. 399 persons ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಮೊದಲಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. Learned senior advocate appearing for the KPSC and the learned AGA appearing for the government submit, and others do not dispute that in terms of original selection lists dated so and so, as many as 399 candidates have already been appointed and they are working as well till date. First stop. Mr. Vivek Reddy, learned senior advocate, appearing for some of such candidates, has moved an application seeking impleadment and submits that even in terms of apex court decision mentioned above, their apple carts cannot be disturbed. First stop. That is the right position. First stop. They cannot be disturbed means, does not mean that their appointments are not subject to outcome of these writ petitions. Correct? No, they are subject. Subject writ petitions. First, hearing of these matters obviously would take long time. Regard being had to their nature and complexity, as also the mounting workload on the shoulders of the court. First, that being the position,
and consistent with the direction of the apex court, comma, all are agreeable that the appointment orders be issued to the candidates figuring whose names do figure in the revised selection list in a normative way. First stop. Learned, next paragraph. Learned government advocate with the assistance of Commissioner of Nodam. So and so. Who is Srimati so and so, who is personally present before the court, has filed memo dated 20 March 2025 giving the plan of action for effectuating the direction of the apex court. First, the same is as under. ನೋಡಮ್ಮ, ಈ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲೋ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ? ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮೊ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. One apprehension on behalf of Those names included in both the lists. ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದು ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. Immediate ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್. Processing is already completed. Processing is already. ಬರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 8 weeks ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. My lord, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. if I may submit, my lord, our experience has been so far, my lord. Okay. My lord, in You the past need we have recruited around 400 candidates in 2 earlier occasions, my lord. That will require that one. And they will have other job also. This is not the only work. In fact, it has taken around 5 to 6 months in those cases. And this time we are recruiting more than 3 times the number, my lord. Okay. And we will take it up on a war footing, my lord. They say it with experience. Not, But we undertake to do this on a war footing, my lord. that's the thing. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೋಟಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನೀವು? My lord, in ಇದೇ fact, ಮತ್ತೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ. revenue department officials will go to the concerned place of the concerned To a certain experience quantity and, and verify with the neighbors also. My lord, to what extent I cannot sincerely say that they will do that, my lord, but it does take time, my lord. normative way it has to And be. if I may point out, my lord, what happens is initially 1 week time is required to invite all the applications, all the selected candidates to produce their certificates, my lord. And that will be compared with the documents which are given by them during the the time selection of, process to the KPSC. That is taking 1 week's time, my lord. Okay. And in the meantime, we scan all the documents and send the educational qualification related marks card, my lord, Verification to the again. concerned Educational institution. institutions, my lord. And they will verify each and every marks and the signature of the concerned officer. Correct. That needs to be done. That's the normative procedure also. Lords can say it is the outer Huh? outer limit. Outer of the, limit. Outer limit of the Correct. The verification of certificates of all the persons, candidates
whose names figure in the revised selection list has to be undertaken invariable. And that is at the level of the government. Government tane appointing authority is government. Government. Semicolon. Who is the appointing authority? Commissioner. Commissioner, government bar commissioner anತಾರೆ. By the competent authority, by the appointing authority. Appointing authority. Okay. In respect of candidates persons taking their candidature under reservation quota, comma, the validity certificate has to be secured from the hands of district verification committees. Correct? District caste and income verification committees. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಲೆಟ್ ದಿ ಆಲ್ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಆಯ್ತು. Pleadings we can ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. Please. Show the promptness. Please. Grateful. So, comply ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡಿ. Next.